Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya yakin teman-teman yang berada di sini adalah teman-teman yang sudah tidak sabar dari kemarin untuk menunggu talkshow yang sangat luar biasa hari ini. Akhirnya kita bisa bertemu dan saya mengucapkan permohonan maaf karena kita baru memulai talkshow ini pada 8.21. Kami ada beberapa kendala teknis, tetapi hore kita akhirnya bertemu. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bill. Bill, thank you for joining this talk show. We are really happy to hear some incredible story from you. We know who are you with the some story about the change making, and thank you for you to joining this forum. And also Pak Ulil, thank you so much for joining this forum. I know you are the important people right now in Nahdlatul Ulama, and so many activities, and I think you also very important, and thank you for joining this forum. And Bapak Ibu semua, kita akan menggunakan forum ini untuk waktu 1 jam dan kita akan dibantu translator dengan Inggris untuk Bapak Ibu bisa mengakses dengan baik talkshow ini, karena Bill akan berbicara di dalam bahasa Indonesia. Nanti setelah Bill menyampaikan paparannya di dalam bahasa Indonesia akan dibantu untuk translator. Selanjutnya saya akan memperkenalkan partisipan di talkshow ini. Bill, I would like to inform you the participant of this talkshow, and the first participant are from others of Nahdlatul Ulama. What is the Nahdlatul Ulama? I think you can ask to Pak Ulil. Pak Ulil will describe completely about what is Nahdlatul Ulama. And the others participants are from ITB Tuban. As you know, in last meeting I tell you about my initiative in Java to build the little campus, use the ideological of the change maker. Joining in this forum, lecture and the some of the students. And the others participants are from local facilitator. Bill, they are the facilitator and right now working with the 28 district in Indonesia and working with the 112 village to reaching marginalized group to make sure that the women and the marginalized group could participate in the village of development. They're doing initiative for building the social inclusion. And I also have to inform you that the workshop will going to 1 hour, and if we need some additional time we can add. And I think that's enough for me. Bapak Ibu semua, kita akan mengadakan workshop ini selama 1 jam, dan apabila kita butuhkan beberapa waktu maka kita akan tambahkan, dan kemudian nanti akan ada waktu untuk Bapak Ibu semua di partisipan untuk bisa bertanya melalui chat di dalam workshop ini. Dan baiklah, saya akan memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Drayton. Berbahagia sekali kita bisa berjumpa dan nanti akan berdiskusi dengan Bill dengan sejumlah pengalaman yang luar biasa tentang inisiatif melakukan berbagai perubahan, dan lebih berbahagia lagi karena Bill juga terhubung dengan sejumlah inisiatif di dunia tentang perubahan-perubahan yang sangat besar dan berdampak bagi perubahan kehidupan. Bill adalah salah satu lulusan dari Harvard, so kita semua sangat berbahagia hari ini kita membawa 2 alumni Harvard di forum ini, Pak Ulil Abshar Abdalla. Hari ini adalah Ketua Lakpesdam TVNU dan sangat sibuk sekali. Terima kasih Pak Ulil. Bill dikenal kalau search di Google Bill, so many Bill gitu ya, so many story of the Bill.
dikenal sebagai inisiator dari social entrepreneur. Makasih Bill. Bapak Ibu semua, kita akan memulai saja diskusi kita, dan kita akan lakukan diskusi ini dengan santai dan berbahagia, dan juga diskusi-diskusi yang sangat terbuka. Dan untuk Pak Ulil, Anda juga Bill, even you are the speaker, and also Bill, you can also ask to Pak Ulil about anything, especially about the Nahdlatul Ulama, some of initiative in Indonesia, and Nahdlatul Ulama become the movement to any response of the problem in Indonesia. You can ask about to Pak Ulil anything you would like to ask. Jadi ini sesungguhnya adalah workshop yang sangat interaktif, bahkan antar narasumber. Baiklah, pertanyaan pertama mau saya arahkan ke Bill. Bill, could you please to tell us about the incredible story when you were a child? What the change did you made when you were a child? Apa perubahan yang kamu lakukan, Bill, ketika kamu kecil, dan saya yakin itu akan sangat berguna buat kita semua. Silakan, Bill. So, having a dream and building a team and changing your school or neighborhood is so much fun. And everyone can do it if you just get over people telling you you can't. So, in 4th grade, I started a newspaper, and it was hand-typed. Then I saved up and bought a mimeograph machine, and it grew. And it went from one class to the school and then multiple schools. And it was just great fun. So once you've done that once, you have your power. You know you can do it, and you're going to do it again and again. So in high school, I started the Asia Society. At Harvard, as an undergraduate, where the Ashoka idea came. At Yale Law School, I created Yale Legislative Services, etc. And so for everyone here, just give yourself permission, please. It's so much fun. Halo, Mas Arif, could you please? Siap, Mbak Ufi. Barusan Pak Bill berkata, bermimpi, membangun tim, lalu mengubah sekolah atau lingkungan di sekitar kita adalah hal yang sangat menyenangkan. Dan saya percaya semua orang bisa melakukan hal tersebut. Jangan dengarkan kata-kata mereka yang mengatakan kamu tidak bisa membuat perubahan. Ketika saya kelas 4 SD, saya mulai membuat koran. Saya tempel-tempel korannya. Dan awalnya di satu kelas, lalu satu sekolah, dan menyebar koran saya ke sekolah-sekolah lain. Ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Setelah Anda melakukan hal ini sekali saja, setelah Anda membuat perubahan sekali saja, Anda pasti akan melakukannya lagi, dan lagi. Ketika saya di SMA, saya melakukan sesuatu. Ketika saya di Harvard dan di Yale, saya juga melakukan inisiatif-inisiatif lain. Jadi, kalau semua orang di sini memberikan kesempatan bagi dirinya untuk melakukan perubahan, itu adalah hal yang sangat baik dan menyenangkan. Okay, thank you. Now we know what your commitment with the Ashoka. It start when you was child, but why it should be made by young? Bill, what the strategic think the changes should be made by young? It's biology. We're all ready by the time we're 11 or 12 to do this. You just have to give yourself permission. And the sooner you do it, the deeper it is, the stronger you'll be the second and third time. Let me pause for the translator. Ya, karena biologi ya, sebenarnya ketika kita berusia 11 sampai 12 tahun, kita sudah siap kok untuk menjadi pembaharu selama kita memberikan ruang atau kesempatan ke diri kita untuk menjadi pembaharu. Kalau kita mulai lebih awal, mulai semakin awal, maka perubahan-perubahan yang akan kita lakukan selanjutnya akan semakin dalam, dan semakin mendalam lagi. So let me give you an example. Sarah Toomey is growing up in a Tunisian village. And when she was 11, she saw that the 12 and 13-year-old girls were taken out of school because it was unsafe for them to walk to school.
And she said, "This is crazy." So I'll pause. Saya berikan contoh. Ada seorang anak perempuan namanya Sarah Tumi, dia tinggal di sebuah desa di Tunisia. Ketika dia berusia 11 tahun, dia melihat anak-anak perempuan berusia 12-13 tahun ini keluar dari sekolah karena mereka merasa bahwa saya nggak aman nih pergi berjalan ke sekolah. So she said, "Why not a bus?" And she organized her friends, and 2 years later there was a bus. And quite a few years later, she became an Ashoka Fellow dealing with climate change in North Africa. I'll pause again. Kemudian dia berpikir, kenapa anak-anak perempuan ini nggak kita bikin agar bisa naik bus ya? Akhirnya kemudian dia mengorganisir bus sekolah untuk mengantar teman-temannya ke sekolah. Dan beberapa tahun kemudian, ia menjadi Ashoka Fellow yang fokus di isu perubahan iklim di Afrika. So she increased farmers' incomes by 60% by making them change makers and showing them how to adapt to climate change. For example, through the introduction of trees that use less water. Nah, Sarah ini berhasil meningkatkan pendapatan petani sampai 60%. Dia mengubah petani-petani ini menjadi pembaharu dan memperkenalkan cara menanggulangi krisis iklim. Misalnya dengan memperkenalkan pohon yang hanya membutuhkan sedikit air. So not only is that work a model, but she is now one of the top advisors to President Macron of France. And it all started when she was 11. Dan sekarang dia menjadi salah satu penasihatnya Presiden Macron di Prancis. Dan dia mulai ketika dia berusia 11 tahun loh. So please, NU and Ashoka have got to work together to make sure that every young person has that experience. Now, historically, this was a huge advantage. You talk to any of the great entrepreneurs today, they almost all started something in their teens. But now, everyone needs it. Everyone. Jadi saya ingin tolong nih agar NU, Ashoka harus kerjasama. Kita harus memastikan agar semua orang muda bisa mengalami tadi pengalaman pembaharu, pengalaman membawa perubahan yang sama. Ini adalah peluang yang luar biasa ya, dan kalau teman-teman tanyakan kepada para pembaharu yang sekarang sudah terkenal, biasanya mereka mulai ketika mereka remaja, dan semua orang harus mendapatkan kesempatan untuk mengalami pengalaman pembaharu ini. So, the danger is that we're going to leave 40% behind. And that's cruel and it's unethical because you can't have a life if you're not a giver. And in a world defined by change, you can't be a giver unless you know how to cause change. Dan sekarang ada bahaya nih, kita berisiko meninggalkan 40% populasi di belakang kita. Ini adalah hal yang sangat buruk, dan kalau kita tidak bisa menyelesaikannya dengan cara menjadi pemberi atau giver. If you're ready to play soccer and the game is chess, you're out. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin bermain sepak bola, tapi hanya tahu cara bermain catur, kan berarti tidak akan mungkin bisa berkompetisi di ruang sepak bola. And all the great prophets said, a good life is a life of love and respect in action. And you can't do that if you can't play the game. And change is the only game that's there. That's the new reality. And this is the new literacy. Tokoh-tokoh besar mengatakan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh dengan cinta, hormat, dan aksi atau tindakan. Tetapi kita tidak akan bisa mencapai hidup yang baik ini kalau kita tidak tahu aturan main kehidupan seperti apa sekarang. Sekarang kita berada di era perubahan, dan perubahan adalah permainan, realitas, atau aturan baru yang harus kita pahami cara kerjanya. And you
needs this for all its members, but for everyone. This is what NU has always stood for. Leave no one behind. Enable everyone to have a good life, being a giver. This is the ultimate right, is the right to give. Dan Anda harus mengajak orang-orang lain atau mengajak semua orang. Ini saya tahu ini adalah yang dilakukan oleh kawan-kawan dari NU ya. Tidak meninggalkan siapapun di belakang. Untuk mencapai kehidupan yang baik, kita harus menjadi pemberi. Karena hak yang paling baik atau hakikat dari sebuah hak atau hak yang paling mendasar adalah hak untuk memberi kepada orang lain. Thank you, Bill. Do you still would like to continue your speaking, or I can move to Pak Ulil? Yes, please. Okay, thank you so much, Bill. Incredible story. The young is blessed. We have to believe that we can do anything what we would like to do, and I remember that our independent passed by the young. This is the young is the blessed for Indonesia. Sekarang saya akan ke Pak Ulil. Pak Ulil, tadi juga Bill memiliki kepercayaan. Bill also have the belief to Nahdlatul Ulama, and Pak Ulil, bolehkah bercerita tentang khususnya tentang bagaimana eksistensi Nahdlatul Ulama sampai hari ini? Pasti memiliki beberapa syarat, pasti memiliki beberapa tips. I think Nahdlatul Ulama have the some of the story about why Nahdlatul Ulama just exist right now, and Nahdlatul Ulama have the some initiative. Pak Ulil mohon menjawab itu, dan juga saya langsung tambahkan kenapa anak muda di NU harus bergerak untuk menciptakan perubahan. Pak Ulil, why the young in Nahdlatul Ulama, so many young in Nahdlatul Ulama should participate with the change. Silakan Pak Ulil. Thank you, terima kasih. Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for having me in this conversation. I will be speaking in two languages. I try to speak in English first, and then I will try my best to sum it up in Indonesian. I want to start my talk here with a story. A few months ago, I met with a Dutch journalist who was originally from Turkey. He's Turkish by origin, but he lived in Netherlands, in Dutch. Yeah. He's still young. He just graduated from Oxford, majoring in Islamic studies. And he came to Jakarta a few months ago, and he asked me, he told his family story when his family went to Mecca for pilgrimage. And his family was impressed by Indonesian people's way of behaving. Among millions of people who went to Mecca for pilgrimage, Indonesian pilgrims stand out as according to this Turkish family, stand out as a very impressive people in terms of characters, humility, and behavior and good attitude. So this young man, Turkish man from who live in Dutch in Netherlands, he asked me, why are Indonesian people are so good in character and attitude, especially the Muslim, yeah. To the extent that they impress my family out of millions of people who went to Mecca for pilgrimage. Why Indonesians stand out as special? So I was quite surprised and taken aback by this question, because I never expected to encounter such a question.
and I try to made up my mind how to figure it out. Yeah. So I answer him by saying that this might have to do with the characters of Islam in Indonesia. Many Western journalists describe Indonesian Islam as smiling Islam. A Muslim with smile, with a big smile in their faces, with, you know, hospitality. I hope that Pak Bill, did you come to Indonesia once, Pak Bill? Oh, many times. Oh, many times. Oh, I'm sorry. I'm sorry, because this is my first encounter with you, and I'm so honored talking to you on this panel. So, this good characters of Indonesian Muslim might have to do with the Indonesian Islam. Why is it so? Because if you look at the Indonesian Muslim leaders or cleric or ulama, they have a very unique characters here. If you compare to Indonesian leaders, Muslim leaders, ulama, with their fellow from Arab people, Arab land, yeah, there are many differences. One of it is that Indonesian leaders, Muslim leaders, ulama, most of them, especially the traditional ulama, most of them, they live among people in the villages. They do not live in big cities. This is different from the ulama in Saudi Arabia, in Egypt, in many Arab countries. Most of the prestigious traditional Muslim ulama, they live among people. They live in countryside, not in a big city. And they try to translate moral teaching of Islam as written in, you know, in books. They try to translate it into a living example in daily life, making it possible for the people in the countryside, in the villages, to see Islam by example, not just by theories, by verbal teaching, and this explain, among other things, why Indonesian ulama are not standing out in terms of intellectual production. They do not produce works, intellectual works, as the Indian or Arab ulama, who produce a lot, voluminous work in Arabic, in Urdu, in many other languages. In terms of intellectual production, Indonesian ulama are very, very rare, very limited, but they have a very impactful, role in changing the daily life, the characters of the people. And I would say that this is the example of ulama being, the game changer, the game changer. So if Ashoka has, the slogan, everybody or everyone a changer or change maker, this is what we see in our daily life in countryside. Thousands of the Muslim cleric ulama, they live among people, making a difference in real life, not only in religious sense, but also in economic life, in social life, in cultural life, even in political life sometimes, because they live next to the people. They are not living in ivory towers, isolated from people, armchair scholars or intellectual. No, they live among people. Jadi
saya sarikan apa tadi keterangan saya kepada Pak William Drayton. Jadi saya suatu ketika pernah bertemu dengan seorang anak muda Belanda, seorang sarjana dan wartawan. Dia berasal dari Turki. Dia bertanya kepada saya pada saat itu, kenapa orang Indonesia ini kok begitu ramah, begitu baik sekali, sampai keluarga saya waktu haji tahun lalu hajinya, mereka ini keluarga dia dari Turki terkesan dengan orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia begitu spesial? Padahal menurut saya biasa-biasa saja. Tetapi bagi orang Turki itu sangat-sangat spesial. Nah, pertanyaan ini membuat saya agak kebingungan menjawab. Lalu saya menjawab dengan ya agak mencari-cari sebetulnya. Lalu saya katakan kepada anak muda dari Turki yang berkunjung ke Jakarta ini, mungkin penjelasannya adalah karena, salah satu sebabnya adalah karena ulama Indonesia, kiai-kiai Indonesia begitu dekat dengan masyarakat. Beda dengan kiai-kiai Timur Tengah. Kiai-kiai di Arab, di India, di Pakistan, umumnya mereka tinggal di kota-kota besar. Umumnya. Kiai-kiai Indonesia yang paling berpengaruh justru tinggal di desa, bukan di kota-kota bersama masyarakat. Jadi saya mengatakan bahwa kiai-kiai kita itu adalah sebetulnya mereka ini change maker, pembuat perubahan-perubahan di tingkatnya masing-masing. Mereka sudah mengamalkan ilmunya Ashoka sebelum Ashoka datang ke Indonesia. Jadi, so I want to say this is a last word, a punchline of my speech. Indonesian ulama, they practice what Ashoka has taught to the young people across the world. They did it in their daily life. Thank you. Okay, Bill, you would like to ask to Pak Ulil something or no? I just want to underline what Ulil was saying. When we started Ashoka, it started in India and Indonesia. And so this is very early 80s. And one of the early people I was sent to see was Abshar. And at that point, he was not in Jakarta. He was well outside it, leading a pesantren. This is exactly your point. And he was one of our early nominators. And you probably know Wimar Witular. When there was a little trouble in his presidency, Wimar stepped up to be presidential spokesman. Well, Wimar was Ashoka's first executive director in Indonesia. So yes, I totally understand the NU is about everyone, and it's about service, and it's not leaving people behind, and it's respecting everyone. And what we worked on starting in the 80s was bringing social entrepreneurship to Indonesia, which is a very key part of this freedom. They're role models, and they help local change makers. And now the job is to get it to everyone, and that's why we need to work together. So I just couldn't agree more with what you're saying. That's the spirit. It's not, give yourself permission. Everyone can have a dream. Everyone can figure out. I mean, it's not hard to see problems or opportunities. Just give yourself permission. And that is the way that, that's why we've been together for so long. And now we have to work together on this new stage. I'm sorry, I'm so excited. I talked too long for the poor translator. Thank you, Mr. Drayton. Thank you very much. Pak Arif. It's okay. Bisa, Mbak Ufi. Mr. Bill, but first, I kind of missed the name of the person that was leading a pesantren. Who was he again? Abshar. Gusdur, yeah, Gusdur. Gusdur. Okay. Yep, I'm going to translate that right now. Ya, saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi dikatakan oleh Mas Ulil ya. Kita memulai Ashoka ini di India dan Indonesia pada awal tahun 80-an. Nah, salah satu orang yang kita kenal atau yang kita temui ketika memulai Ashoka itu adalah Gusdur. Dia memimpin pesantren dan dia waktu itu tidak di Jakarta. Dan saya paham bahwa NU ini memang sejak dulu adalah tentang semua orang.
NU adalah tentang bagaimana kita tidak meninggalkan siapapun di belakang. Kita mulai dari tahun 80-an mengenalkan konsep kewirausahaan sosial untuk mencari role model, mencari panutan yang kemudian bisa membantu para pembaharu lokal untuk turut melakukan perubahan. Dan sekarang tugas kita adalah untuk menularkan nih semangat pembaharuan ini ke semua orang. Kita harus bekerja sama dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gus Ulil barusan. Itulah spiritnya, itulah jiwanya. Beri diri Anda sendiri izin untuk bermimpi, beri diri Anda sendiri ruang untuk melakukan perubahan, beri kesempatan pada diri Anda untuk menjadi pembaharu, dan kita harus bekerja bersama-sama. Oke, terima kasih Pak Arif. Bill, there is some, I think NU and Ashoka have some ideology and have some of the initiative to the change. But as I tell you, some of the people in here are the local facilitators to doing some changes in the village. And we would like to hear from you, Bill. What must we do if you would like to drive the change? I think Ashoka have some of the story about this. Well, thank you. We have many young people here with us as well. And I think the only thing that's hard about taking your first change-making step is giving yourself permission. Let me pause. Ya, di sini kita juga banyak orang muda dan menurut saya yang paling sulit untuk dilakukan ya ketika kita ingin melangkah dan menjadi pembaharu adalah memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk membuat perubahan. Can I say something, Mbak Ufi? Sorry, it's okay. Yes, please. Bill, did you would like to, do you? No, I wanted to expand on that a bit if I could, but you'll go ahead. No, it's okay. Mr. Drayton, please go on. Okay, so let me take my experience in high school as an example. I went to this high school. I was really interested in Asia. The high school was not. Problem. Ya, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di SMA sebagai contoh. Saya masuk SMA dan saya sangat tertarik dengan isu Asia. Sekolah saya tidak, dan ini adalah sebuah masalah. So the first step is identifying a problem. And that is so easy. There are problems and opportunities everywhere. So, go ahead. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi masalah, dan ini adalah hal yang mudah, karena masalah ada di mana-mana, begitu juga dengan peluang yang ada di mana-mana. So, what to do about this problem? Oh, well, why don't we organize sessions for ourselves? And so I got some friends together, and we built a team and started doing that. Lalu apa yang harus saya lakukan ketika berhadapan dengan masalah? Kita waktu itu berpikir, oh kita organisir saja sesi pertemuan misalnya. Dan akhirnya saya bertemu dengan teman-teman yang memiliki ide yang sama, lalu kita membuat tim. We brought in a film and discussed it, or we brought in a speaker and had conversations every week with a different part of the team responsible every week. Kalau kita membawa film lalu menonton dan melakukan diskusi, mengundang narasumber, lalu melakukan diskusi. Setiap minggu kita lakukan dan setiap orang di dalam tim ini bertanggung jawab untuk mengelola satu sesi tiap minggunya berbeda-beda. And soon, 1 out of 3 students in the high school were paid up members of our Asia Society. Dan hingga pada akhirnya satu dari setiap 3 siswa di SMA saya menjadi anggota berbayar atau menjadi anggota berbayar dalam kelompok atau grup Asia yang kita dirikan. And then the school started giving us courses in Asian history. Dan sekolah kemudian juga mulai mengajarkan mata pelajaran sejarah Asia. Now, anyone here can do that. You can see a problem that you care about. You can imagine what this next step is, and you can build a team. And if you do, you'll change your world. And then you'll have your power for life.
Siapapun di sini bisa melakukan. Sorry. Would you like to continue first, Mr. Bill? No, please, Oke. please. Siapapun di sini bisa melakukan hal tersebut. Cari masalah yang Anda pedulikan, bayangkan langkah-langkah selanjutnya. Setelah itu buatlah tim, dan Anda bisa mengubah dunia. Ketika Anda mengubah dunia, Anda akan memiliki kekuatan untuk hidup. So what we need to do together is to make sure that this is not a really impossibly difficult thing to do. This should be the norm. Every kid should be a change maker. It should be natural. And that's what really good schools are already doing. Yang harus kita lakukan bersama-sama adalah untuk memastikan bahwa hal ini bukan hal yang sulit. Pembaharuan atau perubahan harus menjadi norma, dan setiap anak harus menjadi pembaharu. Jadi pembaharuan adalah hal yang alami. Imagine if we work together and the NU Pesantren's, with their amazing leadership position all across the country in the villages, if this was the norm in those schools, what a gift to the students, what a gift to the society, what a gift to Indonesia's 100 years in 1945. Jadi aku melanjutkan, Pak Bill bilang sekolah-sekolah yang baik nih sudah melakukan hal ini, menjadikan pembaharu atau perubahan sebagai sebuah norma. Bayangkan kalau kita bisa kerjasama di seluruh pesantren-pesantren NU dan menggait pemimpin-pemimpin NU di penjuru negeri dan desa, menjadikan pembaharuan atau perubahan sebagai sebuah norma di pesantren-pesantren kita. Ini akan menjadi hadiah yang sangat besar untuk para santri kita, untuk negara kita, untuk Indonesia sejak kemerdekaannya di tahun 1945. And any student can start it. Dan ini bisa dimulai oleh siswa atau santri manapun, siapapun bisa memulainya. Halo, okay, Bill, would you like to just still to speak or enough? Well, I think I tried to answer that question. I'd love to encourage everyone to give themselves permission, everyone of all ages. And it's not just young people. We all have parents and grandparents, and they need the gift of being able to give too. And everyone in a religious community, isn't that what the prophets were about? Everyone expressing love and respect in action, everyone having the power to do that. It's a new game. People have to know how to play chess. Soccer isn't going to do it. And that's our challenge. And we can all contribute to that for everyone around us. And this is totally, I love what Ulil was saying. This is, of course, the spirit of NU and of Ashoka. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa semua orang harus memberi dirinya sendiri izin untuk melakukan perubahan. Dan ini bukan hanya orang muda saja. Kita punya orang tua, kita punya kakek, nenek. Mereka butuh berkat, mereka butuh bakat untuk memberi ini, kemampuan untuk memberi ini. Dan bukankah ini yang diinginkan ya oleh nabi-nabi atau tokoh-tokoh pada masa lampau? Memiliki kekuatan untuk menyampaikan atau membawa perubahan. Kita hidup di dunia baru, kita menghadapi sebuah permainan baru. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kita ingin bermain bola tapi kita bisanya bermain catur atau sebaliknya, kita tidak akan bisa bertahan. Ini adalah sebuah tantangan dan kita bisa berkontribusi dengan memulai dari yang dekat dengan kita. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Gus Ulil. Ini adalah spirit atau jiwa dari NU dan Ashoka. Okay, thank you, Bill. Your story something simple but can be done by any people. Even something we talking about the big thing, national problem, even we have so many problem around us. So your story, simple story, and giving the big impact is valuable for us. I would like to continue to Pak Ulil. Mas Ulil, berbicara tadi tentang ulama-ulama di Indonesia. Kita tahu bahwa itu dimulai dari
para anak-anak muda. Nahdlatul Ulama menyiapkan para ulama-ulama yang akan hidup bersama masyarakat, berdampingan dengan masyarakat, itu sejak muda. Kenapa itu penting, Pak Ulil? As we now build the Nahdlatul Ulama, create the ulama who will living among with the people, start when they a child. Why that's the important? Why the mission of NU to create the people, start in the young to be coach, to be ulama living with the people. Silakan Pak. Okay, thank you, Mbak Ufi. I will start my response by saying it in bahasa Indonesia and then I will translate in English. Saya ingin memberikan semacam catatan yang agak kritis ya tentang pendidikan modern dibandingkan dengan pendidikan tradisional yang berkembang di pondok-pondok pesantren atau lembaga-lembaga tradisional. Saya melihat ada perbedaan yang menarik ya. Pendidikan modern, terutama seperti yang saya lihat di Indonesia, itu punya kecenderungan menciptakan orang-orang yang justru banyak tergantung. Sementara pendidikan-pendidikan tradisional seperti di pesantren, meskipun sekarang pesantren juga pelan-pelan mengalami proses modernisasi ya, tetapi ada karakter di dalam pendidikan tradisional ala pesantren ini dan juga lembaga-lembaga tradisional yang lain yang berkembang di Indonesia, ada karakter yang khas yaitu menciptakan semacam lulusan-lulusan, siswa-siswa, anak-anak muda yang punya mental independen. Mereka jauh lebih bisa berpikir kreatif ya. Mereka tidak dipaksa ketika lulus untuk masuk di dalam suatu sistem pekerjaan yang sudah sudah mapan dan mereka harus menjadi bagian dari mesin besar yaitu mesin industri. Lulusan-lulusan pendidikan tradisional seperti pesantren ini mereka justru lebih adaptatif. Justru cenderung bisa lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan apapun itu. So this is my response, Mr. Drayton. I try to make a comparison between modern and traditional education as I see it in Indonesia. There is something standing out from this comparison. The graduate, the alumni, student who went to traditional madrasah, traditional school like pesantren, this is what we call in Indonesia, pesantren, meaning a place where people study, pesantren. The alumni of traditional school tend to be more independent and creative and innovative and adaptive to a changing circumstances compared to their fellow student, graduate from modern education. Of course, I do not deny, the merit, the advantages of modern education, but this is the practice, the situation, the phenomenon that I see in Indonesia. The graduate, the alumni of modern education seem to be less innovative because, and it seemed to me that this modern education kill the making different spirit in students. Because once they graduate, they are forced to fit into a well-established machinery of employment, of modern, job. So the spirit of innovation, the spirit of creativity are seemingly lacking. I myself, I graduate from
from modern education institution, but I graduated also from the pesantren, from the madrasah, from the traditional school. So I went through these two different experience, and I can compare. So, and it is not coincidence when you started Ashoka in India and in Indonesia early in 80s, and then you met with Gus Dur, the prominent. This is someone we respect so much because he is our inspiration for making difference and change and everything. It is not a coincidence when you visited Indonesia and you met with Gus Dur, because you met with the right person who was the epitome of this spirit, of this a traditional education style. Because Gus Dur went to traditional school before he went to Egypt and Iraq for college education there. But before that, long before that, in 50s, he went to traditional madrasah, traditional school. So, and this teach me some important lesson. Some important lesson. I think there are many things to learn from traditional institution. This is not to deny the merit of progress, the merit of modernity, of change and everything. But there are a lot of good things that we can learn from our existing practice, traditional, institution. And in Nahdlatul Ulama, in NU, we have a very popular, let's say, slogan or, jargon saying that we maintain tradition without ignoring the imperative of change. So continuity and change. That's the word in America. Continuity and change. In Arabic, we say it as such. Al-muhafadha al-qadim al-salih wal-akhdhu bil-jadid al-aslah. Maintaining the existing, practice that we inherit from our predecessors while pursuing the new thing that is more, profitable and useful for us. Thank you. Okay, Pak Ulil, you not answer my question about why NU preparation the ulama start from the young. Why that is very important? I think there's a saying in our madrasa, in our traditional school, that if you engrave on an empty stone, it will produce a good engraving. But if you engrave on a stone that is already engraved, of course you can make some, engraving on that stone, but it's different. It's not as good as you engrave on an empty stone, an empty slate. That's why teaching the youth, the young people, teaching, inculcating values and characters to people early on in their life, it will produce a good soul, a spirit. That's I lived before this, modern technology of DVD and CD. I live in cassette era, Mr. Drayton. So if you make a recording on a cassette with already a song in it, it doesn't make a good recording. But if you make a recording in an empty cassette, it will make a good recording. So jawaban saya kepada pertanyaan Mbak Ufi adalah kenapa kita mendidik anak-anak sejak remaja? Karena di pesantren ada peribahasa. Kalau Anda mengukir sesuatu di di batu yang masih kosong,
itu akan menghasilkan ukiran yang bagus. Jadi belajar sejak kecil itu seperti mengukir di batu yang kosong. Tapi kalau Anda mengukir sesuatu di batu yang sudah ada ukirannya, maka ukiran itu tidak akan sebagus ketika dibuat di dalam batu yang masih kosong. Saya hidup di era ketika masih ada kaset ya, saya masih generasi kaset ya. Nah, kalau Anda merekam suara di kaset yang kosong, itu hasilnya lebih bagus daripada kalau kita merekam di kaset yang sudah ada isinya, itu blerek-blerek biasanya. Thank you so much, Pak Ulil. That's why the mission of the pesantren is to live the community, and some of the santri children provide the access to education when they graduate from the pesantren. They give the access, and that's why the mission of the pesantren to living with the people, to give the access of the education still continue, because there are the pendidikan sejak dari muda, sehingga itu membuat misi pesantren terus berlanjut. Para santri yang umumnya alumni dari pesantren punya inisiatif untuk mendirikan juga pesantren di tempat-tempat yang baru yang umumnya sulit, dan itu melanjutkan penyediaan akses pendidikan, karena some of the students graduate from pesantren is actually giving the a free education, memberikan pendidikan yang murah, seperti dulu dia di pesantren mendapatkan pendidikan yang murah. Bill, I would like to guess to you. I think this is the last question. Because we would like to go to discussion with the participant. Would you like to respond to Pak Ulil, what Pak Ulil explained? And hello? Yes, I'd love to. The deep values which are rooted in the revolution of the prophets, there's nothing passive about that. It's a commitment that everyone in the Ummah, everyone, has the right to have a full life. And that means expressing love and respect in action. That is the strength that Ulil was describing. And the challenge we all face now. Let me pause there for the poor translator. Ya, jadi nilai mendalam ya yang saya rasa mengakar di wahyu yang diterima oleh Nabi besar kita. Semua orang ya, seluruh umat memiliki hak untuk hidup secara penuh. Artinya untuk mengekspresikan cinta, rasa hormat, dan aksi kepada sesama. Ini kekuatan yang sudah kita miliki. Dan tantangan yang, please continue, Mr. Bill. So, we're all faced with a rate of change that is very, very fast and accelerating. And the degree and extent of interconnection is also accelerating really fast. Whoever you are, whatever type of institution, that's the underlying reality we face. Kita semua dihadapkan dengan perubahan yang menjadi semakin cepat dan semakin cepat lagi. Dan keterikatan ya, atau keterhubungan antara manusia juga jadi semakin terjalin dengan cepat. Dimanapun Anda berada, di institusi manapun Anda bekerja, kedua hal ini terjadi. So we're going from cassettes to artificial intelligence. Sekarang kita pindah dari kaset ke kecerdasan buatan atau artificial intelligence. And all those jobs that used to be there are going away, including the intellectual jobs that are repetitive. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ada di masa lampau sekarang mulai menghilang, khususnya atau termasuk kerja-kerja yang berulang atau repetitif. So the challenge we need to work on together is how do we take the underlying values, the strength of independence
that Bill was talking about, and make sure that they make the leap so that the current students and future students are going to be able to be really contributors in this radically different world. And let me pause. Tantangan yang harus kita selesaikan bersama adalah bagaimana sekarang kita bisa mengangkat nilai-nilai luhur tadi, kekuatan untuk menjadi mandiri, seperti yang dikatakan oleh Gus Ulil, dan memastikan agar kawan-kawan kita, santri-santri kita ini bisa melompat, agar di masa depan mereka bisa berkontribusi di dunia yang sangat berbeda ini. When we came to Indonesia, no one had ever heard of a social entrepreneur. Ketika kita datang atau masuk ke Indonesia untuk pertama kali, belum ada yang pernah mendengar istilah social entrepreneur atau kewirausahawanan sosial. And this is just, Gus Dur understood it. Dan Gus Dur paham dengan istilah atau konsep kewirausahaan sosial tersebut. He was running this pesantren in rural Indonesia, just as you were saying, that he understood it. Dan Gus Dur waktu itu mengelola sebuah pesantren di daerah pedesaan Indonesia, dan dia paham dengan konsep kewirausahaan sosial. And he was very helpful to us in helping Indonesia through that transition, and then Indonesia leading the world. Dan Gus Dur sangat membantu kita, membantu Indonesia juga untuk melewati masa transisi, membantu Indonesia untuk memimpin di dunia. I think we have a similar challenge now. This is the next giant step. It's not just the great social entrepreneurs, it's everyone. Everyone has to have that power. Kita ada tantangan yang mirip sekarang. Ini adalah langkah besar selanjutnya yang harus kita ambil, dan ini bukan hanya peran atau tugas atau sesuatu yang harus dilakukan oleh para wirausahawan sosial saja. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama. And we need to work together to figure out how and experiment. Kita harus bekerja sama untuk mencari jalan keluar dari masalah ini dan melakukan eksperimen. But the one thing we cannot do is leave a large part of Indonesia unable to give. That means they don't have a life, and that is unethical. Satu hal yang tidak bisa atau tidak boleh kita lakukan adalah meninggalkan sebagian populasi Indonesia yang tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk memberi. Karena orang-orang yang tidak bisa memberi ini kan tandanya mereka tidak hidup. Dan ini adalah hal yang tidak etis kalau kita tinggalkan mereka. So everyone here, we've just got to work together, and thank you for being here. We're part of something that's really important, and every single person here, young or old, can contribute big time. Jadi semua orang di sini harus bekerja sama, dan terima kasih karena Anda sudah hadir menjadi bagian dari sebuah hal yang penting. Muda, tua, bekerja sama. Okay, thank you, Bill. This is the spirit we get so many spirit this morning, and this spirit should be born, and Ashoka for creating the good future. And we start to discuss with the participant. Will, Bapak Ibu semua, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Saya persilahkan sejumlah orang untuk bertanya. Bisa melalui chat di sini. Saya akan cek chat apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Nanti para panitia membantu saya jika saya ada pertanyaan yang disampaikan kepada panitia. Sudah ada nih, Bu Ufi. Boleh dibantu Mbak Ara? Could you please? Oke. Saya bacakan pertanyaannya dari Ahans Mahabibi dalam bahasa Inggris. Hello Bill, nice to know you. Agree with you about we need to do together. We got it. But you may know we have a unique habit that we are already have a lot of time to doing some things together about how to change or to transform to the better condition
from ngopi and ngaji. Ngopi means like drinking coffee together, and then also ngaji is like reciting the Quran. Many inspirations we have from it about local wisdom, ecological, economy, holistical, healthy, and etc. We are happy inside this condition. We are have a good visions and missions, but to make it real, it's very difficult. The question is, what and how do you think about our condition and how to make it more better for us practically? Thank you. One of the qualities of the age we're entering is that the thing that makes you happy and healthy more than anything else is giving the gift to others of the power to give. Jadi di zaman yang akan kita masuki ini, hal yang bisa membuat kawan-kawan semua merasa senang dan sehat ya, yang paling bisa membuat Anda semua merasa senang dan sehat adalah kalau Anda bisa memberikan hadiah atau bakat untuk memberi kepada orang lain. Jadi membuat orang lain juga turut bisa memberi seperti Anda. So imagine the society we're building. This is such a good society. The best thing every person can do for their own life is to help others have the best life they can have. And that's why we say the ultimate right is the right to give. Now, this is let me pause. Jadi bayangkan masyarakat yang sedang kita bangun ini. Ini adalah masyarakat yang sangat baik, dan hal yang paling baik yang bisa dilakukan oleh semua orang adalah untuk membantu agar orang lain hidupnya turut baik, yang artinya kita membantu agar mereka bisa memberi seperti kita. Makanya tadi saya mengatakan bahwa hak yang paling tinggi, hak yang paling hakiki adalah hak untuk memberi. And the same thing is true for organizations. The organizations that are going to do really well are those who help all the people that they touch have the power to give. Those are going to be the most powerful organizations. Dan untuk organisasi juga sama. Organisasi yang baik adalah organisasi yang bisa membantu semua orang yang mereka sentuh agar memiliki kemampuan untuk memberi. Inilah organisasi yang paling kuat. And that's true for countries also. Dan negara juga sama seperti itu. So the fact that the Indonesians in Mecca stood out because they're more giving and less angry and less divided, that's a great strength to build on. Jadi fakta bahwa kawan-kawan Indonesia yang naik haji di Mekah itu menonjol, itu karena mereka lebih banyak memberi, tidak pemarah dan kompak, dan ini adalah kekuatan yang harus ditonjolkan. And so we want to make sure, working together, that everyone in Indonesia has the power to give, and if they do, they're going to help everyone else in Indonesia have that power. This is unstoppable. Jadi kita ingin memastikan agar kita semua bisa bekerja sama dan seluruh orang di Indonesia pada akhirnya memiliki kemampuan untuk memberi. Ketika semua orang di Indonesia memiliki kemampuan untuk memberi, kita akan membantu lebih banyak orang dan kita tidak akan bisa dihentikan. But if we let a large part of Indonesia fall behind and not know how to play the new game, they are going to be crushed. Kalau kita meninggalkan sebagian besar populasi Indonesia di belakang kita, mereka atau orang-orang yang tidak mengetahui cara bermain atau aturan main di dunia baru ini, mereka akan tertindas atau hancur. That's what's happening in the US and in many other countries. Inilah yang terjadi di Amerika dan banyak negara lain. So the parts of the US with low change making
have lost 4 years of life expectancy in one generation pre-COVID. Jadi di wilayah-wilayah Amerika yang angka pembaharu atau angka perubahannya rendah, angka harapan hidupnya juga turut lebih rendah sebanyak 4 tahun di satu generasi setelah COVID ini. And those people are very angry, desperate. Dan orang-orang yang tadi angka harapan hidupnya rendah yang ada di daerah-daerah yang angka perubahannya rendah ini, mereka marah, mereka putus asa. You can see this all over the world in the last 8 or 9 years. The demagogues have come up because so many people are unable to play in the new game, and they are desperate and they are angry. Jadi kawan-kawan bisa lihat dalam 8-9 tahun terakhir ini terjadi di mana-mana. Para demigod, penghasut atau pemimpin populer dalam bahasa Indonesia, mereka mulai muncul. Dan orang-orang yang tidak bisa mengetahui aturan main di dunia baru ini marah, putus asa. So that's the danger, and that's why we have to work together as an ethical matter, but also as a practical matter. We cannot leave people behind. We have to make sure that everyone has the power to give. Inilah bahayanya ya, mengapa kita harus kemudian bekerja sama. Tidak hanya dari sudut pandang, ini bukan hanya masalah etis, tapi masalah praktis juga. Kita tidak bisa meninggalkan orang-orang di belakang, dan kita harus memberikan semua orang kemampuan untuk memberi. And if we do that, there's no way that the problems outrun the solutions. Everyone is a change maker, and we know how to work together. The solutions win. Kalau kita lakukan hal ini, tidak akan ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, karena para pembaharu tahu cara bekerja sama, dan solusi pasti akan ditemukan atau solusinya pasti akan menang dalam balapan antara solusi dan masalah. And this is a society that's going to be equal because everyone is trying to help everyone else be powerful. Dan ini adalah masyarakat yang benar-benar setara, karena semua orang membantu orang lainnya. And everyone here is part of society that's able to play in the new game. But there are people who aren't, and we have the power to give. But just imagine what it would be like if you didn't, and you didn't understand what was going on. That's really cruel. And so we're so close. We can get there. We have to work together to make it happen. Dan semua orang yang hadir di sini, Anda adalah bagian dari masyarakat yang tahu aturan main di dunia yang baru ini. Tetapi ada orang-orang yang tidak tahu atau tidak punya pengetahuan ya tentang aturan main di dunia yang baru ini. Bayangkan kalau misalnya Anda tidak punya kemampuan atau tidak punya pengetahuan untuk bermain, pasti kejam ya. Dan kita semua punya kemampuan untuk memberi, kita sudah dekat, kita harus bekerja sama untuk melakukan kerja-kerja ini. Okay, thank you, Bill, for the answers. Pak Ahan dari Wonogiri. Pak Ahan, one of the figure in local district in the district, they building the school bill to give some access the education in the little village in the Wonogiri in Java. Thank you, Pak Ahan, for the question. Pak Ulil, would you like to also to respond the answer from Pak Ahan? No, thanks. I'm okay. Yeah. Okay, we would like to go to another question. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada pertanyaan, Mbak Ara? Ada banyak sekali nih, Bu Ufi. Oke, kita bisa membacakan satu lagi. Dan saya mohon maaf kalau nanti tidak bisa dijawab semua. Saya kira kita harus punya PR untuk melanjutkan talkshow ini bersama Bill. If we did not can answer all the question, Bill, this is the opportunity to us to build the another talkshow. Silakan Mbak Ara untuk membacakan lagi. Baik, mungkin saya bacakan satu dulu untuk Gus Ulil dari
salah satu peserta kita, Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ulil, terima kasih banyak atas pemaparannya. Sangat senang mendengar ide-ide dan pengalaman Gus Ulil. Saya ingin bertanya, Gus, apakah refleksi Gus Ulil untuk para pengajar, pengurus pesantren, pembina di masa sekarang, baik yang bekerja di NU maupun tidak, seperti apakah para pengurus, pengajar, para kiai ini juga bisa mengakselerasi atau menciptakan ekosistem di mana anak muda bisa memiliki keberanian untuk melakukan perubahan dan memiliki visi untuk bisa menjadi giver, jadi pemberi gitu. Bagaimana para kiai dan juga pengurus pesantren ini dapat membina santri-santrinya memiliki entrepreneurial spirit, apa saja kualitas itu? Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya kalau kita lihat lingkungan di pendidikan-pendidikan tradisional seperti pesantren, itu sebetulnya yang kita lihat di sana adalah suatu ekosistem yang memungkinkan, ya, ekosistem yang memungkinkan terjadinya tadi sebagian dari gagasan yang dikemukakan oleh Pak William Drayton untuk bisa terjadi itu. Misalnya ekosistem untuk melakukan inisiatif kewirausahaan, ya, entrepreneurship. Sebetulnya spirit yang diajarkan atau ekosistem yang diciptakan di pesantren-pesantren, di madrasah, ya, di lingkungan pendidikan-pendidikan tradisional itu adalah ekosistem entrepreneurship. Karena itu begitu komunitas pesantren ini disentuh dengan ide seperti yang dikenalkan oleh Ashoka ini, itu akan menggelinding sendiri. So what I'm saying, Pak Drayton, is that the kind of cultural ecosystem that has been cultivated in our traditional school and institution is the ecosystem of entrepreneurship. The spirit that has been planted in our student mind early on in their life, because student in our madrasah, in our pesantren, started their education early on in when they are still in before 10 even, yeah. So the kind of cultural ecosystem and environment that has been, cultivated in our traditional school is the ecosystem of entrepreneurship. In the sense that the mindset, yeah, the mindset of the student graduating from traditional madrasah, as I see it, because I went there for many years. Probably there are some changes of late, yeah, but still the spirit is still there. The spirit is that the people, the student graduating from this traditional school, is that once they graduated, the first thing they want to do is not to work for somebody else, but to create their own entity, either to create another school, no matter how small it is, in villages, yeah, for the people, sometimes for free, to create economic entity, to economic, anything, cultural entity. So they create their own space to work in there, not to work for somebody else. So that's why in my previous comparison, I try to point out a very, a very, remarkable difference in terms of spirit between modern education graduating student and the traditional one. The traditional student, they think whenever or once they graduate, they want to create their own space.
Jadi mereka ini lulusan-lulusan pondok pesantren dan pendidikan tradisional, menariknya mereka itu ketika lulus itu tidak berpikir umumnya ya, saya mengatakan ini tren ya, mindset yang biasa ditanamkan di kalangan lulusan pendidikan tradisional itu, mereka tidak kepingin bekerja untuk orang lain, tapi menciptakan sesuatu yang baru. Makanya saya bilang ekosistem yang ditanamkan di pondok-pondok pesantren itu ekosistem kewirausahaan. Makanya Ki Hajar Dewantara dulu ketika memikirkan mengenai model pendidikan yang pas untuk Indonesia, dia melihat pesantren. Karena ekosistem yang diciptakan di pesantren adalah ekosistem entrepreneurship. So we have an education, the thinkers, one of our great thinker of education is Kiai Hajar Dewantara. He lived in 30s during the Dutch colonial era. When he theorized, conceptualized the kind of education that fit Indonesian culture, Ki Hajar Dewantara looked to pesantren as a model. Why? Because the kind of ecosystem that normally created in pesantren is this kind of ecosystem of autonomy, innovation, and entrepreneurship. Of course, there are many weaknesses. I admit that there are many weaknesses in traditional school, of course, and we should improve it. But still, I see, aligning silver in this traditional practice, the spirit of entrepreneurship, the spirit of making change and difference. Yeah. Oke, terima kasih Pak Ulil, Mbak Ara. Kita masih ada waktu beberapa menit untuk satu pertanyaan lagi. Baik, pertanyaan terakhir ini ditujukan kepada kedua pembicara, untuk Bill dan juga Pak Ulil. Saya akan bacakan dalam dua bahasa. Ini dari Pak Deden Yusuf, P3PD Kabupaten Karawang. So good morning, Mr. Bill and also Mr. Ulil. My question is, how can we make a change for people in the village? Because some of them are sensitive towards change. Yes, change is not normal and easy for people to just accept, especially a change in the social system and also new social knowledge, because they always want to be different from the previous system, which is considered already a habit. So to change from the previous habit is quite different for them to do that. And what would you suggest for us who wants to create change in the village? Jadi pertanyaan dari Pak Deden adalah bagaimana bisa menghadapi teman-teman di desa yang sensitif terhadap ide-ide dari luar, terutama yang akan mengubah sistem sosial mereka, sedangkan mereka sudah terbiasa dengan sistem yang sudah ada. This question for both of you. Yes, please, Bill, to answer the first. Well, may I just add something to what Ulil was saying before answering. As I said earlier, the hardest thing in being a young change maker or any change maker is to give yourself permission. And that's what Ulil was describing. An environment that allows people to give themselves permission. And I would add there's a second thing, and that is working together. And I think that's what you were describing. And I'll come back to the question in a second. But pause for the translator. Ya, sebelum menjawab, saya ingin menambahkan paparan yang dikatakan oleh Gus Ulil barusan. Saya tadi mengatakan hal tersulit ketika kita ingin menjadi pembaharu adalah memberikan diri kita sendiri kesempatan. Dan tadi Gus Ulil menjelaskan ya bahwa lingkungan di NU ini memberikan orang-orang kesempatan untuk menjadi pembaharu. Jadi itu satu hal yang menurut saya penting. Dan kedua, kita juga harus bekerja sama.
Saya rasa barusan yang ingin saya tambahkan atau garis bawahi dari apa yang dikatakan oleh Gus Ulil. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaannya. So, are rural people really that conservative? I'm sorry, Bill, could you please repeat that? Are rural people really that conservative? Apakah orang-orang itu memang sekonservatif itu, tidak mau mendengar? Information flows freely now. People can move, and I think if you give a rural young person or older person the opportunity, so they have the ability, of course they'll go for it. Everyone wants to be a giver, and everyone wants to be able to function effectively in whatever world they live in. And change is affecting the rural areas just as much as the urban areas. Jadi tadi Bill mengatakan, apakah iya orang-orang itu sekonservatif itu tidak mau berubah? Kenapa? Karena kan di zaman sekarang informasi berjalan atau bergerak dengan bebas. Orang-orang juga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Saya rasa anak muda di desa, bahkan orang tua di desa, sekarang mereka punya peluang dan mereka juga punya keahlian untuk berubah. Saya yakin semua orang sebenarnya mau menjadi pemberi dan semua orang ingin agar mereka bisa menjalankan hidup dengan baik. Dan perubahan yang terjadi di wilayah perkotaan juga sudah menyusup atau masuk ke daerah perdesaan juga. Okay, So, thank you. Ulil? Yes, please. Yes, please, Bill, if you would like to. No, I was just passing it on to Ulil. Okay, He knows yeah. rural Indonesia really well. Ya, jadi saya memahami pertanyaan teman dari Purwakarta tadi. Memang ada kecenderungan di masyarakat kita yang masih tradisional ya, untuk sulit menerima perubahan ya. Saya bisa memahami itu dan saya bisa merasakan hal itu. Bahkan saya juga mengalami hal itu ya. Tetapi kalau kita lihat para kiai-kiai kita, itu kita akan melihat sebuah contoh yang menarik ya. Jadi saya menganjurkan kepada teman-teman di sini, selain mempelajari ilmu yang Anda peroleh dari teman-teman Ashoka yang sangat luar biasa, ini pengalaman dari teman-teman Ashoka ini kan pengalaman yang datang dari seluruh dunia. Ini ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, saya juga menganjurkan kepada teman-teman untuk melihat bagaimana perubahan yang dilakukan ala para kiai-kiai. Saya semula tidak terlalu memperhatikan hal ini, tetapi sekarang saya mengagumi itu. Para kiai-kiai itu punya cara sendiri untuk melakukan perubahan. Di permukaan, para kiai-kiai itu kelihatannya konservatif. Tetapi sebetulnya mereka itu melakukan perubahan dengan pace, dengan kecepatan mereka sendiri. So what I'm saying is that on the surface, I know that, and I can feel the hardship encountered by our friend who work in the fields among people in the villages, the hardship concerning making a change and difference on village level. Perhaps some people tend to be resistant to some changes and tend to be conservative in the sense of, maintaining what is in existence now. I can understand that, I can feel that, and I went through that myself in my personal experience. Yeah. But I encourage my friend here to learn from how our traditional kiai, ulama, make a change. So I support change.
But I would add that change are made in different ways. And this is something that we can learn from our traditional leaders. They, on the surface, it looks like that our traditional leaders are a bit, hesitant about change, sometimes conservative. But if you dig deeper, you will understand that our traditional leaders have their own way of making change. And we should learn from that. We can learn from our traditional leaders. It is not to glorify tradition and traditionalism. No, I'm not doing that. I'm not I'm not for a tradition, whatever it means. No, but we can learn from our traditional leaders about how to make a change, and I can see a wisdom in that. To make a change without, in English parlance, without arousing a ruffle, without making any trouble, and so. And Ashoka, and this is surprised me, Drayton. Why do you choose Ashoka as a term for this initiative? Why not reform or a Western terminologies? There are many, a bunch of words that you can choose from. Why you choose Ashoka? Why not other term? And I think it says many things for me. Why Ashoka? Because I can see what is working behind your mind. I think you want to learn something from the Eastern wisdom. That in Eastern wisdom, you can make a change without making people upset or angry or even trouble. So smooth change in a wise way. Kenapa kok Pak Drayton ini memilih kata Ashoka? Ini to clarify, Bill, why you choose the Ashoka? I'm just guessing, Pak Drayton. I might be wrong, but I'm just guessing. And I think it's a good guess. It's a good guess. Kenapa yang dipilih kok Ashoka? Saya menduga karena Pak Drayton ini ingin belajar dari filosofi bangsa India, bangsa Timur, perubahan yang tidak menimbulkan tidak menimbulkan disrupsi, perubahan seperti dilakukan para kiai-kiai kita. Jadi kiai-kiai kita itu di permukaan kelihatannya konservatif, tetapi kalau kita gali ke dalam, sebetulnya mereka itu pro perubahan dengan cara mereka sendiri. Okay, thank you, Pak Ulil. Thank you. Now, Bill, you have to clarify why the Ashoka. Maybe some of us would like to hear about that. Well, if you're going to create a global movement, you can't use any language. Ya, kalau kita ingin menciptakan gerakan global, kita tidak bisa asal memilih bahasa atau kata. And so you either use a name, and Ashoka was a person who lived in 3rd century BCE, India. And Ulil is right. Ashoka was for peace, and he was an incredibly creative person in every field. He caused really big change of the sort that we want. Dan kita jadi pilih nama Ashoka. Ashoka ini adalah seseorang yang hidup pada tahun 3 sebelum Masehi di India. Dan Gus Ulil benar ya, Ashoka ini memang adalah sebuah tokoh yang membawa perdamaian, ada kaitannya dengan perdamaian. Dia adalah orang yang kreatif dan membawa banyak sekali perubahan pada masanya. So he created the first social welfare officers. He created, when there was failure of the rains, food for work. It's
just one amazing change after another. Jadi Ashoka, si tokoh ini, dia adalah orang yang pertama kali mendirikan kantor kesejahteraan sosial pada masanya. Dia juga menginisiasikan berbagai gerakan-gerakan kesejahteraan lain seperti food for work atau makanan untuk para pekerja. Jadi dari satu inisiatif dia melahirkan inisiatif baru dan selanjutnya. He also had a very global perspective. Dan Ashoka atau si tokoh ini dia juga punya perspektif yang sangat mendunia atau mengglobal. Could I sneak back to rural people for a moment? Boleh nggak saya kembali membahas tadi masalah kawan-kawan di perdesaan? Sedikit saja. We have so many fellows who work with rural people, and you give rural people half a chance and they change. Let me tell you a story. Nah, kita punya banyak fellows atau agen-agennya Ashoka yang bekerja dengan komunitas pedesaan. Dan ketika kawan-kawan di pedesaan ini diberikan kesempatan, mereka berubah. Saya ada cerita nih yang ingin saya ceritakan. So Ibrahim Soban is the Bangladeshi fellow. And he came from the poorest village family, but he got elementary education, and he got a job in Dhaka. Every day he got on the bus and went out to a rural district to change the educational system. Namanya Ibrahim Soban, dia adalah seorang fellow Ashoka dari Bangladesh. Dia berasal dari keluarga miskin pedesaan, tetapi dia lulus SD atau punya pendidikan dasar. Dia kerja di Dhaka dan setiap hari dia naik bus dari tempat kerjanya atau dari tempat tinggalnya di perkotaan. Mohon maaf kalau ada kesalahan pemahaman. Kemudian dia kembali ke desa untuk mengubah sistem pendidikan di desa tersebut. At that point, only 15% got through the 5th grade. Jadi di masa ketika Ibrahim Soban ini melakukan kerja-kerja pembaharuannya, hanya 15% siswa dari seluruh total siswa yang bisa lulus atau yang melanjutkan pendidikannya setelah kelas 5 SD. He brought in a whole series of changes, all of which put kids in charge. Nah, perubahan-perubahan atau rangkaian perubahan yang didorong oleh Ibrahim ini menempatkan anak-anak atau siswa-siswanya sebagai orang yang bertugas untuk melakukan perubahan tersebut, menempatkan mereka di garda terdepan perubahan. Starting in first grades, they made things and sold them. Soap, candles, tree nursery, chicken raising, and ultimately diesel pump set repair. I'm sorry, who's selling things, Mr. Drayton? Abraham? The students in the school. Oke. Jadi, Ibrahim ini mengajarkan anak-anak sekolah untuk melakukan perubahan. Mulai dari anak-anak kelas 1 nih, mereka diajarkan cara membuat sabun, membuat lilin, yang kemudian dijual. And half the profits went to a secondary school fund, and half at the end of the year would go to the family. So poor families would be able to buy a radio. It was a savings program. Nah, setengah keuntungan dari kerja-kerja kewirausahawanan tersebut disimpan sebagai dana lanjutan agar mereka bisa ke SMP, setengahnya lagi kemudian diberikan kepada keluarganya. Jadi keluarga-keluarga miskin di pedesaan ini bisa beli radio. So someone who had land and needed their pump repaired would go to the house of a very poor person to get the kid to come to fix his pump and pay for it.
Jadi karena Ibrahim ini juga mengajarkan anak-anak sekolah untuk melakukan kata kerja-kerja seperti perbaikan gitu. Misalnya kalau ada yang punya tanah lalu kemudian pompanya butuh dibetulkan, orang yang pompanya ini butuh dibetulkan ini akan datang ke rumah keluarga miskin dan minta agar anaknya membetulkan pompa air yang rusak tersebut. And another change, it was the students who did the exercises, graded the exercises, and those who got the right answers helped those who didn't. Dan perubahan lain adalah para siswa secara mandiri membuat soal-soal latihan, lalu membagikannya, diisi, dinilai, dan bagi siswa-siswa yang tidak lewat atau tidak lulus dari tugas-tugas latihan tersebut, dibantu agar menjadi paham. And there are more changes. So here's the UN measures of the results. Dan ada perubahan-perubahan lain. Jadi inilah bagaimana caranya kita mengukur dampak. At the end of 4 years, he had persuaded 4,000 schools. Persuaded 4,000 schools in rural Bangladesh to do all this. Nah, dampaknya adalah setelah 4 tahun, Ibrahim berhasil mengajak 4.000 sekolah di wilayah pedesaan Bangladesh untuk mengikuti inisiatifnya. The UN measurement. Enrollment rates went up 44%. I'm sorry, Bill, could you please repeat that? United Nations measurement. Enrollment rates went up 44%. Nah, And the dropout rate was cut in half. kalau menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh UN ya, angka masuk sekolah atau angka enrollment-nya meningkat sampai 44% dan angka dropout atau angka keluar sekolahnya turun hingga setengah. And his model went to India and to Brazil through the Ashoka network. Dan model yang dibawa atau digagas oleh Abraham ini tersebar sampai ke India dan Brazil. Now, these are rural people, poor rural people. Their kids were able to do this. I don't think there's anything wrong with rural people. Rural people can be change makers. And we have 1,400 fellows who focus on kids, and 87% of them put kids in charge in 1 million schools across the world, and it works. There is nothing wrong with rural people. Dan ini adalah kisah orang-orang dari desa, orang-orang miskin pedesaan. Anak-anaknya saja mereka bisa melakukan perubahan. Jadi saya rasa tidak ada yang salah dengan orang-orang yang tinggal atau berasal dari desa. Orang-orang desa juga bisa menjadi pembaharu. Ashoka memiliki lebih dari 4.000 fellow yang fokus di isu anak. Dan mereka menempatkan anak atau menjadikan anak sebagai agen perubahan di berbagai sekolah di penjuru dunia. Dan mereka berhasil. Jadi tidak ada yang salah dengan menjadi orang yang berasal dari desa. Okay, thank you, Bill. It's valuable for us that we would like to make something in village. Most of the participants are from the local facilitator. And guys, we already in the end of the talk show. Unfortunately, Pak Ulil, this is time for you to closing statement. I don't mind. I don't imagine if there is no NU or Muhammadiyah in this country, in this republic, so hard to us to find the education to either like me. I go to school from Nahdlatul Ulama and I increase some of the capacity. Yes, please, Pak Ulil, for your closing statement. I want to thank a friend here from Ashoka and Mbak Ufi for making this conversation possible, in which I can sit virtually next to Pak William Drayton. I know him. I never met you in person, but I know you from your work and from many sources that tell about you. So I'm so honored to be in the same frame with you. This is like a big honor for me. You exemplify what I admire about you is that I know that values that
you taught to people around the world are values that we know them already firsthand from our leaders in rural areas, from kiai and so forth. What is special about you, Pak Drayton, is that you scale up this local initiative on global level and network people. And this is something I admire. This is something that is lacking in many of us. There are many initiatives in rural areas, but networking those people who work on rural areas on those initiatives and make them work together, learn from each other. This is something that is special. So you're right that working together is no less important than cultivating spirit of change. Because if you want change, but you are selfish, you are an island unto yourself without working together with other people, that change cannot happen ya. Jadi yang saya kagumi dari Pak Drayton ini adalah ini yang agak kurang pada tokoh-tokoh kita ya, melakukan penjejaringan, networking, berjejaring secara global. Kalau inisiatif perubahan seperti yang digagas oleh teman-teman Ashoka itu sudah banyak kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi membuatnya sebagai global movement, itu yang bagi saya spesial. Itu yang kita nggak ada itu. Itu yang kita harus belajar dari Pak William Drayton. Thank you very much. Okay, thank you Pak Ulil. Please Bill, you can closing statement for this talk show. Well, Ulil and Ufi, neither of you are exactly anonymous. You lifelong contributions to the good, and really importantly, and I'm so grateful to Nani, Amelia, Ara, and our other colleagues, Ashoka colleagues here and in Indonesia. Together, we can really not only move Indonesia, but Indonesia is again in global leadership here. And if we commit to what our values have always said, we are not going to leave people behind. We are not going to allow people to be crushed. We're going to make sure that everybody is a giver, has the right, has the power that right to give gives you. And there's a historical moment. We've been building up to this for a long time, and we're entering the turning point years. And if we link arms together, all of us, everyone in this conversation, everyone can make a really big contribution. A young person can change their school or their mosque or their neighborhood just as much as you or I. And working together, as Ulil says, that's where the real power is. And so thank you very much. This is part of the process of building that community, and I'm most grateful. Ya, jadi untuk Mbak Ulil dan Gus Ulil ya, Mbak Ufi dan Gus Ulil, kalian berdua juga bukan orang biasa-biasa saja. Kalian berdua juga sudah berkontribusi, dan saya sangat bersyukur bahwa Ibu Nani, Amelia, dan kawan-kawan Ashoka lain bisa bekerja dengan kalian. Bersama-sama kita bisa menggerakkan tidak hanya Indonesia, karena Indonesia sekarang sedang memimpin dunia. Jika kita berkomitmen dengan nilai-nilai yang tadi kita katakan ya, tidak meninggalkan orang di belakang, tidak membiarkan mereka hancur, memastikan bahwa mereka juga turut memiliki kekuatan untuk memberi, kita bisa nih. Kita sedang masuk ke momen historis, kita sedang masuk ke tahun-tahun titik balik. Dan kalau kita saling berpegangan tangan dan saling berkontribusi, orang muda mengubah sekolah-sekolah, dan kita bekerja sama, ini bisa jadi satu kekuatan bagi kita. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Ini adalah bagian dari proses untuk membangun komunitas. Sekali lagi saya sangat bersyukur atau berterima kasih karena bisa hadir dalam pertemuan ini.
Baik, thank you Bill for your commitment for the word. Terima kasih Pak Ulil atas sharingnya, dan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini, dari kawan-kawan yang sedang bekerja di desa, dari teman-teman yang sedang bekerja di ITB Tuban, ada beberapa lecturers dan student di sana. Kita akan tetap menjaga spirit kita. We will like to protect our spirit to give the access of education for the campus to the poor in Java. Dan terima kasih juga kepada kader-kader NU yang hari ini bergabung dengan kita, dan teman-teman juga yang dari luar NU mungkin juga ada di sini. Beberapa orang aktivis juga ikut, Bill. Some of the activists joining this forum, Bill, dan terima kasih, dan kita semoga kita bisa bertemu lagi secara offline. I hope we can meet not online but offline one day, Bill, with the NU. Terima kasih Mbak Nani, Mbak Amel dari Ashoka yang sudah memfasilitasi forum kita. Kita sangat berbahagia dan seluruhnya adalah hal-hal yang bernilai untuk kami. Saya undur diri. Terima kasih. Bye-bye. This thing that